ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಲ್ಲೆ. ಅವರು ENT ಸರ್ಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತೆ ಮೂಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರು. ಅದಲ್ಲದೆ ತಲೆಯ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ BGS ನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏರ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ದೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ENT ಸರ್ಜನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸರ್ಜನ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕವಿತಾ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಸೀನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಸೀನ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಭದ್ರಾಯುಷ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಎರಡನೇ ಸಲ ಸೀನ್ ಇದ್ರೆ ಶತಾಯುಷ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡವಾದ ರೋಗಾಣು ವೈರಾಣು ಹೋಗಿ ಅದು ಗುಳುಗುಳು ಅಂತ ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಸೀನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು, ಬೇಡವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಭದ್ರಾಯುಷ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಸೀನ್ದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶತಾಯುಷ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಇರುವಂತ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಸೀನ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸೀನ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮುದಾಕಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅಲ್ಲ, ಸೀನ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ? ಮ್ಯಾಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್, ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪೆರಿನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಶೀಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೆರಿನಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ತಾನೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಶೀಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್ಸ್, ಸೊ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್, ಮನೇಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಮನೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ದವ್ರವ್ರು ಜನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳು ಆಗ್ಬರಲ್ಲ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೀಸನಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನದು? ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾಂಡರ್, ಪೋಲನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಲೇನೆ ಸಮ್ ಏನಂತೀರ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸೋಮೋಟರ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕುಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಸೋಮೋಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ ಕುಶನ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರಿಂಗ್, ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕುಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸೋಮೋಟರ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿನಿಂದ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ?
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾ ದರ್ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಮ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಾ ಹೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ವೇರ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಅಲರ್ಜಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲರ್ಜನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಕ್ ಯಾವ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ 0.1 ml ಅಲರ್ಜನ್ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಿರ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 centimeter ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಶಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್, ಹಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಲರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹ್ಮ್ ಇದು ಅವರು ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ರೊಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಹಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ವಿ 100 to 200. ಹಾ 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 ಒನ್ 150, ಲೈಕ್ ಹ್ಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಹ್ಮ್ ಫುಡ್, ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಫುಡ್ ಹಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹ್ಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹ್ಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ 150 ರಿಂದ ಥಿಂಗ್ಸ್. 200 ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಹಾ, ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ? ಬಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ ಹಾ ಕೇಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೈಟ್ಸ್ ಹಾ ಇದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಹಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆನ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತೊಳೆಯಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಹಾ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗಾಗಲ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸೊ ಹ್ಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್, ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಾ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಹಾ ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫರ್ದರ್ ಓಕೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಹ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಸೇಮ್ ಹಾ ಲೈನಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಶುರು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟ್ ಇಂದ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಯಾ ಅಂತ ಒಳಗಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ರೈನೈಟಿಸ್ ಇಂದ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಹ್ಮ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಹಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನೇಸಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲಾಕೇಜ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕ್ಯೂರ್ ಯಾವಾಗ ಹ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲರ್ಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಗಾಳಿಲಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಮ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಫರಿಂಗ್ ಇರೋರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಹ್ಮ್ ಪದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ 5-6 ಸತಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ರೂಮ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್.
ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್, ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಮ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನುಲೋಮ್ ಹ್ಮ್ ವಿಲೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮರಿ, ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ, ಹ್ಮ್ ಅದು ಹ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ದ ಸೈನಸ್, ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಲಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಹೌದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೌದು. ಸೂಪರ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಹ್ಮ್. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನರನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫುಡ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರಿ, ಲೈಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಓಕೆ. ಸಿ ಇರೋ ಹಾ ಫುಡ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವಾಕ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದು 100%. ಯಾರು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬೀಳ್ದೇನೆ ಹೌದೌದು. ನೀವು IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಹೌದು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಹೌದು ಬಿಸಿಲನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್. ಈಗ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸೋಮೋಟರ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ತರ. ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್, ಆ ತರ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. Welcome to Ahara Arogya Adhyatma, the light of Samskara. Today we have Dr. Kavita Prakash Pallet. She is a renowned ENT surgeon and a head and neck and the base of skull surgeon at Apollo Hospital, BGS Hospital, Mysuru. She is also trained in the pediatric airway, trained in endoscopic skull base. She has won Icon Bengaluru gold medal for the best outgoing PG, got the best dissector award among the ENT and the neurosurgeons across the world. And she's a very skilled surgeon. But at the same time, today she's going to talk to us about the most common complaint or the disease that what we call as the allergic rhinitis. Welcome, Dr. Kavita. Thank you so much, ma'am, for lovely introduction. Thank you, ma'am. Yeah. You are also a lovely person, and you are making the so many lives of the people live lively, you know. And that's the reason I'm asking you. When we were children, when we used to sneeze once, our elders used to say Bhadrayush. The second time when we used to say, they used to say Shatayush. That means whatever allergen or whatever the organism that has gone inside and causing tickling the nasal mucosa, and we used to sneeze. So they used to think that whatever unwanted is being thrown, and this is a protective mechanism, sneezing. And in fact, when we sneeze, you know, at the speed of 166 kilometers per hour, all the unwanted things are thrown out, like, you know, like a spray. And that is the reason, you know, they used to say Shatayush, Bhadrayush. But now I see some people all the time sneezing, sneezing, sneezing. Whole day they are sneezing. No, you can't call them Bhadrayush or Shatayush. Now, what do you do for such people, and what is the condition? What is the cause? Yeah, ma'am. So most of the people in my OPD, in 10 cases, at least 3 will be allergic rhinitis now. So incidence has increased. So most common causes, like it is divided into allergic and non-allergic, seasonal and perennial.
So seasonal means whole year they'll be seasonal means only during seasons they'll be sneezing. Perennial means whole year they'll be sneezing. So for people who sneeze whole year, there are so many causes. One is the exposure of dust and dust mites in the home, cockroaches, and some Oh my God. There is no house without cockroach. So then yeah. I think the whole world, everyone has to be Yeah, having yeah, allergic ma'am. rhinitis. Yeah. Okay. Yeah, some people who keep pet dog, cat, Yeah. and some people are allergic to fur bed sheets. And Yeah. while The cooking, fur the coat fumes that from they wear, the fur coat yeah and other fur things. coat, Yeah. yeah, ma'am. Yeah. And while cooking, the fumes, some people are allergic to that. Yeah. When Yeah, you give there are bagar, then suddenly that gut comes. Okay. yeah, and flower pollens. So usually, the pollens which will be during early morning hours, so 1 to 5 a.m. So that Hmm. time they are when if they are exposed to that, that time also they will have allergy to pollens. So Hmm. these are the many causes, ma'am. Seasonal means only during winter season, Hmm. will they will have allergy, and Hmm. non-allergic rhinitis. So that is a different one, which our body, like any increase in the hormones, decrease in the hormones, increase in Oh, temperature variation, oh, and I see. change of the position also causes the What rhinitis. happens when they change the position to right side or left side? It is So there sleep. are cushions in the nose, ma'am. Cushions in the Okay, nose. okay, So usually those will respond highly to temperature and position and hormones. So that okay. cushions will increase in size. Whenever they lie down on the right side, they will have Hmm. obstruction on the right side when they wake up. Left side, left side. So Hmm. during pregnancy, also hormonal variation happens. During Hmm. menstruation, Okay. also there is a variation in the hormones. That time also the Hmm. cushion will enlarge. Some people, Huh. while eating hot food, that time also Hmm. increase in the temperature. That Yeah, also they causes, start yeah. sneezing. Correct, correct, This, correct. Yeah. yeah, these are Hmm. non-allergic rhinitis, which will not lead to asthma. Hmm. Whereas in allergic rhinitis, it leads to asthma, bronchitis. Yeah, Okay, okay. So allergic bronchitis also can occur with the allergic rhinitis. That's yeah. what you're Along with saying. that, polyps in the nose, sinusitis Okay, in the nose, ear okay. blockage, Hmm. blockage in the ear, otitis media, all those things. Okay, Yes. all those things had come. Now, Yeah. the patient has come to you. How do you evaluate? Yeah, so whenever the patient come, we'll ask their all history, like what is their profession, and if they are exposed to any dust during their work, or they travel without mask, and Hmm. how is the what is the history, like from the dust, from the cooking, or from the any cockroaches at home, dust mites, any Hmm. animals at home, like Hmm. flower grown. So all those things with the history only, almost 90% of the time we will get it, ma'am. So on Okay. examination also we can see if it is allergy has affected, causing polyps or bronchitis or otitis Hmm. media, all those Hmm. things. If with the medical line of treatment, if it is not responding, then we will go for further testing. Hmm. Like blood test with the IgE, we will tell IgE, Okay. AEC, eosinophil count cells, Hmm. then immunoglobulin E. These are the specific for allergy Hmm. blood test. And with that, if we see any higher cells, higher levels, then we Hmm. go for something called as the skin prick test, where we'll Okay. inject zero point 0.1 ml of all the allergens on the skin, and Hmm. we'll see any reaction happens for that. Hmm. And with that, most of the time, 90% will diagnose with these steps. If it is Okay. still not diagnosed, there is something called as in blood test. We can test for food and vegetables, all those things. In the blood only we Okay. can test. If they are doesn't want to Oh, undergo this pricking test, the pricking. we Yeah. can do that. Yeah, yeah. Oh. So you have both blood test as well as the allergy pricking test to test. Yeah, The yeah. totally around 150 to 200 allergens you test, or Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yeah, ma'am. you are there. There are Yeah. so many. The whole world is filled with the allergens all around, and we must thank God that we are not allergic. And some people are Yeah, ma'am. allergic to the human beings. That you can't do anything. They should meditate, ma'am. Okay. Okay. Now, those who have got allergy, now what are the types of medicines or the ways of treatment that you have?
Yeah, so nose is like a door. So first we have to control the door, allergen Mm, entry, mm, by a local spray, like mm, steroid spray, like how the BP and sugar we will control whenever it is increased. That like mm. that, whenever they start sneezing, they have to use this spray, And as it is that a door, local. can you close it with the mask and then avoid when you are traveling or something? Is Yes, that ma'am. possible? Yes, ma'am. Yeah, Yeah. yeah. That is the first thing they have to do if they're allergic to dust. Mm, So that will avoid most of the allergens, mm, more than 90% of the allergens. So we have to mm. use a good mask. So three-layer filtered mask The we have to use. surgical mask. Okay. Mm, Yeah. So mm, along with that, this nasal spray, usually it will control the local disease. If there is a mm, bronchitis, we'll give inhalers. So that will mm, also control the local reaction. And we'll give mm. a tablet which will inhibit the allergy cells action. Okay. So we'll give it Antihistaminic. for antihistaminic, mast cells, Yeah. anti-mast cells, mast cell inhibitor Okay. we will give, ma'am. Oh. So at least for 3 months. No, So if because there are allergies, antihistaminics will have the sleepiness, but this yeah, anti-mask, that will not mast. have that Yeah, side yeah. effect. Huh? Usually Yeah. we use mast cell inhibitor. Only people who have very much running nose, we will Hmm. use it for 3 days or 1 week, not more than that, because Hmm. the secretion will get thickened and it will cause sinusitis. So Okay. even for Okay. allergic people also, we'll avoid antihistaminics actually. Okay. So Okay. yeah, ma'am. Further, if it is not controlled with the local this thing, then we will go something called as immunotherapy. Okay. And Hmm. yeah, so those things. With the immunotherapy, the allergy, the immunity will little come down. So that the blood reaction to the allergen will be less actually. Okay. So that time the Okay. allergy symptoms and signs, nasal irritation, all those things won't be there. Okay. So that yeah, ma'am. If these things doesn't work, then we'll go for immunotherapy. Yeah. Okay. So you have a prevention, the door has to be closed, and then allergen test has to be done and prevent all those things. And then you have the drugs, and then you have the spray, you have inhalation, and on top of that, immunotherapy. Now, in Yes, ma'am. spite of all this, they are not doing well. Though you're a surgeon who's used to cutting, are you going to tell something other than that? Like Yeah. pranayama or yoga, or what do you advise? Yeah, ma'am. So we will advise because it will allergy is not natural, so it will alter the nasal cycle. So which will cause the sinusitis, polyps in the nose. So we have to Hmm. normalize that cycle. So with the pranayama. So Hmm. not only the doctor's thing will help, even patient should put some effort Hmm. to do pranayama, Hmm. Anulom Vilom, then Brahmari, then Hmm. Hmm. Omkara, so that the nasal cycle will become normal. Hmm. So the it will improve the movement of the hair like structures in the sinus, so which will clear the Oh, mucus from the sinuses. It won't yeah. block there, so that will help, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, yeah. This ciliary movement is very, very important. If the ciliary movement is normal, the secretions will be washed off. But if that ciliary movement becomes abnormal, the secretion gets stasis. And then on top of that, secondary infection, and then pus formation, and Sinusitis. all sorts of Yeah. complications will occur. So I Yes, think ma'am. the integrated approach, the prevention, treatment, and then meditation and pranayama, the combination Yes. of all the three, and I think they Yeah. should be all right. Now, if 100 patients are there, how much success do you get? Do you get treat all of them and they are all successfully treated, or some failures are there? Uh, means treated means it is like not cure, ma'am. We cannot cure it because it can be only controlled. So You can because we recur, cannot it can recur again. So because that we cannot moment you stop control. breathing. We cannot Yeah. stop breathing. It's Okay. Okay. yeah. That's a good one. So yeah. So we have to control it, ma'am. Either by the sprays and pranayama, and also you should put some effort to eat good food like superfoods, which Hmm. has good vitamin C and Yeah, that's exposure also to very sunlight. important. What you eat also is important. Yeah. And the rich Yeah. vitamin C, like, the everyday lemon with the honey, which is antiseptic, drinking warm water with the lemon, honey, and also eating gooseberries, which are very juicy and Mm. nice. So And all daily vitamin kashaya, rich. kashaya also will help, ma'am. Yeah, Kashaya, yeah, that is yeah, also yeah. anti-allergic. And walking in the sunlight early morning, that With the helps in vitamin vitamin D. D to get a good Mm. vitamin D. Yes.
Yeah. Yeah. So both vitamin D and vitamin C are very important for boosting our Yeah. immunity, and the Yeah. kashaya also boost the our immunity. Yeah. So thank you Food. very much. Yeah, anything? Yeah. Ma'am, nothing, ma'am. Diet, exercise, and the local medicines. Usually, it will be under control. If it is under Yeah. control, it won't go for polyps, sinusitis, and asthma. So it is Mm. better early if you approach your ENT specialist. So that will be Mm. better. Okay. Yeah. So just because it is allergic rhinitis, don't neglect it because it can complicate later on. So instead of that, go and find out what exactly is the allergen causing the allergy, prevent it and be happy and lead a very healthy life. And that's what you're Yeah. telling. And I'm so very happy that such an advanced, skilled surgeon like you, also practicing the yoga dhyana. I have seen you doing that, and that's Yes. how we know the so integrated treatment and giving a better quality of life. That is the science of life, and that is very important. So we hope and wish that all the viewers who have heard you will have a very allergy-free life and no allergic rhinitis. Thank you very much. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.